హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు ఎంఐఆర్ మొబైల్స్ రిపేరింగ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఒప్పో F3 డెడ్ బూట్ ఫ్లాష్ ఎలాగనేది తెలుసుకుందాం. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఒప్పో cph1609. ఓకే, ఈ రూమ్ ఫాస్ట్ ఫ్లాష్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూ వీడియో. ముందుగా వచ్చేసి ఓకే ఎంటీకే సిపియు కదా, రీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 8 బూట్ ఒప్పో. ఓకే, ఒప్పో F3 స్టార్ట్. ఫోన్ ఆఫ్ చేసుకొని స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. డివైస్ మేనేజర్, పోర్ట్. ఓకే, స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని, స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ, బ్యాటరీకి ఒకసారి క్లిప్ తప్పించి మళ్ళీ పెట్టి డౌన్ బటన్, వాల్యూమ్ బటన్స్ రెండు క్లిక్ చేస్తే అక్కడ బూట్ యాడ్ అవుద్ది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా, దాన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకొని ఓకే వైఫ్ డేటా జస్ట్ ఆటో డ్రైవర్లో పెట్టుకొని, ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఫారం వేర్ ఎక్కడన్నది లొకేషన్ తీసుకుంటే ఒప్పో ఓకే cph. ఓకే ఓకే, దీన్ని ఎక్స్ట్రా చేసుకుందాం. జిప్ ఫైల్ నుంచి మార్చి పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఓకే వెయిట్. ఓకే, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి infinity.com. ఓకే, ఎక్స్ట్రా. ఓకే, మిరాకిల్ టూల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఫైల్ ఎక్స్ట్రా చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మిరాకిల్ టంగల్ టూల్ ఓపెన్ జరుగుతుంది. దీంట్లో మీడియాటెక్ సిపియు. ఓకే, మీడియాటెక్ రీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి కనుక్కుందాం. 8 బూట్ యూనివర్సల్ ఒప్పో F3 స్టార్ట్. వాల్యూమ్ ప్లస్ మరియు మైనస్ కేబుల్ కనెక్ట్. ఓకే ఓకే, రీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓకే, మీడియాటెక్ సిపియు కనెక్ట్ అయింది కదా, కేబుల్ డిస్కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇందాకలో మనం లొకేషన్ ఇచ్చాం కదా, ఎక్స్ట్రా చేసాం కదా ఫైల్, ఆ ఫైల్ లొకేషన్ ఇస్తే సరిపోద్ది. దిస్ పీసీ. ఓకే, ఒప్పో. ఓకే, ఒప్పో cph1609 ఎక్స్ట్రా చేస్తాం కదా ఇందాక, ఆ ఫైల్. ఓకే ఓకే, ఆండ్రాయిడ్ స్కాటర్ ఫైల్ ఓపెన్. స్టార్ట్ బటన్ ప్లస్ ఓకే, press the volume button and down button, cable connected.
ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ ప్రజెంట్ డెడ్ బూట్లో ఉంది కదా, అవన్నీ ఆన్ చేసి ఉంచండి. ఓకే, వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఒకటి మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ సేమ్. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ప్యాచ్ ఉంది కదా, అది రైట్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆఫ్ చేసుకుని ఓకే కొట్టండి. ఓకే, ఎర్రర్. ఓకే, సేమ్ నెక్స్ట్ టైం. సరే, ప్యాచ్ అండ్ రికవరీ అవసరం లేదు కదండి, రికవరీ కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది వచ్చేసి ఒక 5 to 10 minutes వరకు టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ఫ్లాష్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఓకే, జస్ట్ ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం.
Okay friends, thank you for watching. Okay, connected. Okay, flash done. Total 4 minutes 29 seconds. Okay friends, ఇప్పుడు మీరు బ్యాటరీ డైరెక్ట్గా ఆన్ చేసుకుంటే మొత్తం ఆన్ అయిపోద్ది. సెటప్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ మరియు షేర్ చేయండి. జై హింద్.